or Marco Jansen. Okay, those have been two big players for you in the one-day format, so that should give you a boost of confidence. Areas where you really feel you need to do better after the last game, quick turnaround. Yeah, quick turnaround. I think all disciplines really, batting and bowling. I think from a batting point of view, we know setting a foundation is quite key for us up front, for our stroke players to be able to come and exploit. Then I think with the ball, like I said, the first 10, 15 overs were good, albeit we didn't take wickets, so that will be the focus. And then in those periods where they do take us on, put us under pressure, let's just be a lot more aware, a lot more proactive, and get a grip onto that. Okay, and then lastly, difficult dealing with a shorter boundary to the one side? That's always something that you have to contend with, especially playing in the high fault. I think that's just the more effect of the plans, just being aware of it and knowing what you want to do. Okay, thanks for your thoughts, Themba. All the best. Thank you, Sean. Okay, well, we're going to move in. Obviously, Bangladesh are batting first. Why did they decide to bat first? I think it's a nice surface. That often looks like there's more cracks and doesn't look as pretty maybe as a test surface, but it tends to play nicely. The reason why it doesn't look as pretty as a test surface is there's less moisture, obviously, in a one-day international surface than there would be in a test match. That big roller over there, it's worked overtime, absolutely overtime. So it's flattened things out nicely. It looks nice and smooth. There's enough grass cover to make the ball come on. So I don't think it's a bad decision. I think initially batting here, maybe the ball nips around with that new ball. Whatever moisture is in the surface, it might tend to help it. But as the day goes on, as that roller operates at the halfway break, I think it'll get even flatter. So I think whatever you set, we know on this ground can be difficult. That shorter boundary will be very challenging for the captains. It is particularly short towards the scoreboard. দর্শক বাংলাদেশ টসে জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এই মুহূর্তে আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদেরকে নিয়ে যাব মাঠে। সেখানে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি হাসান মাহাদি। হাসান মাহাদি, বাংলাদেশ টসে জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেম একাদশে আছেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় 3টা পরিবর্তন আছে। সেটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং সর্বশেষ কি আপডেট আছে আপনার কাছে জোহানেসবার্গে, সেটা আমাদেরকে জানাবেন। লিওনা, আমি যে কথাটা বলবো যে এই মাঠের টসটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং টসে জিতে বাংলাদেশ আগে ব্যাট করার সুযোগটা পেয়েছে। এটা আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের জন্য একটা ভেরি গুড টস টু ওয়ান এই জায়গা অন্তত করতে, কারণ ওয়ান্ডারার্সের এই মাঠে আমরা জানি যে সবসময় হাই স্কোরিং রান হয়। এখানে বড় বড় রান দেখেছি, সবচেয়ে 7 ম্যাচে এখানে 4টা ম্যাচে 350+ রান হয়েছে। তার মানে এখানে আগে ব্যাটিং করাটা সবসময় সুবিধার এবং সেই সুবিধাটা বাংলাদেশ দল অন্ততপক্ষে নিতে চাইবে। ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আনচেঞ্জ স্কোয়াডের কথা বলছিলেন বাংলাদেশের, সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ বাংলাদেশ দলে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। উইনিং যে কম্বিনেশন সেটা বাংলাদেশ দল ধরে রাখতে চাইবে। আজকে এখানে পিঙ্ক ডে, আমরা জানি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সচেতনতার জন্য পিঙ্ক ডে পালন করা হয় অস্ট্রেলিয়াতে, এবং আজকে পিঙ্ক ডে, বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো পিঙ্ক ডে তে ম্যাচ খেলছে। এটাও একটা ইতিহাস, বাংলাদেশ এই ইতিহাসের অংশ হয়েছে। এবং আজকে বাংলাদেশ যদি সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিতে পারে, তার মানে আসল কাজ টসে জেতার কাজটা বাংলাদেশের হয়ে গেছে। হারিয়ে দিতে পারলে তাহলে কিন্তু আরো একটা ইতিহাস বড় হবে। একই সাথে বলতে চাই যে পিঙ্ক ডে তে সাধারণত সাউথ আফ্রিকা ম্যাচ হারে না। একই সাথে ওয়ান্ডারার্সের সবচেয়ে 37 ম্যাচের মধ্যে 25টা ম্যাচ তারা জিতেছে। সবচেয়ে 13 ম্যাচের মধ্যে ডে ম্যাচ গুলাতে তারা কিন্তু 9টা ম্যাচ জিতেছে। তার মানে হিসেব বলে যে এই মাঠে সাউথ আফ্রিকাকে হারানোর কাজটা খুব একটা সহজ নয়। যেহেতু সাউথ আফ্রিকা তাদের স্কোয়াডে 3টা পরিবর্তন এনেছে, 3টা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার, যে অন্তত পক্ষে তারা যদি এই সিরিজে টিকে থাকতে চায়, আজকের ম্যাচটা তাদের জিততেই হবে। সেই হিসেবে তারা তাদের টিম কম্বিনেশনটা রেডি করেছে এবং প্রথম ম্যাচে যারা পারফর্ম করতে পারেননি তাদেরকে রিপ্লেস করা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় সাউথ আফ্রিকান টিম ম্যানেজমেন্ট এটা করতো। আমরা সেই আভাস আগিয়ে দিয়েছিলাম হকাইতে, তখন আমরা বলছিলাম যে সাউথ আফ্রিকা দল একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ দল আনচেঞ্জ স্কোয়াড নিয়ে সবচেয়ে লেটেস্ট খবর আমার কাছে যে আজকে যেহেতু পিঙ্ক ডে, এখানে মাত্র 2000 টিকিট ছাড়া হয়েছে। অনেক প্রবাসী বাংলাদেশিরা আছেন যারা কিনা 150, 200, 300 কিলোমিটার দূর থেকে এসেছেন আজকে মাঠে বসে খেলা দেখবেন বলে, এবং আমার চারপাশে নিশ্চয়ই তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু অনেকেই টিকিট পাননি, অনেকেই টিকিটের প্রত্যাশা করছেন, টিকিট চাইছেন, কিন্তু টিকিট আদৌ তারা পাবেন কিনা সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেছে। তবে বাংলাদেশকে সমর্থন জানাতে মাঠের বাইরেও যদি তাদের আজকে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেই দাঁড়িয়ে থাকাটাকেও তারা হাসি মুখে গ্রহণ করবে, সে ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ নেই। এবং আমার সাথে যাদের কথা হয়েছে তারা কিন্তু এতখানি ক্রেজিলি বাংলাদেশ দলকে সমর্থন জানাচ্ছে আজকে, এবং সব মাঠে বাংলাদেশের সেই সমর্থনটা থাকে। আজকে যারা মাঠে খেলা দেখতে এসছেন, যাদের কাছে টিকিট নেই, তারা চেষ্টা করবেন সবশেষ কিছু অন্য উপায়ে মাঠে ঢোকা যায় কিনা, গেটকিপারদের সাথে কথা বলে। এখানে সেই প্রচলন আছে, বাংলাদেশের মতো টুকটাক এদিক সেদিক করা যায়, তারা সেই প্রত্যাশায় বসে আছেন। যদি সেটা হয় তাহলে তারা অন্তত পক্ষে ইতিহাসের সাক্ষী হতে চান। সাউথ আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ দল কোনো সিরিজ জিতে
দেশে ফিরতে পারে বা সাউথ আফ্রিকাতে সিরিজ জিতার যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রত্যেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। আই থিঙ্ক যে তারা শেষ পর্যন্ত মাঠে ঢুকতে পারবেন এবং গ্যালারি থেকে বাংলাদেশ দলকে সমর্থন জানাতে পারবেন। আমরা সেই প্রত্যাশা করি, তারাও সেই প্রত্যাশায় এখনো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে লিওনা। ধন্যবাদ হাসান মাহাদি আপনাকে। অভি ভাই, আপনার কাছে কোয়েশ্চেন আসতে চাই। প্রথমটা যদি আমরা একটু সাউথ আফ্রিকার ব্যাটিং বোলিং ডিপার্টমেন্টের কথা বলি, তো গতদিন কিন্তু কেউই জ্বলে উঠতে পারেনি, এবং আমরা যদি একটু লাইন আপের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে আমাদের ভারায়েন, মালায়েন, বাবুমা সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ না থাকলে অভিজ্ঞতার একটা ঘাটতি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে। এটাকে আপনি কি করে দেখবেন? অভিজ্ঞতার ঘাটতিতে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, কুইন্টন ডিকককে দিয়ে তারা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, বিকজ আমরা জানি যে তিনি তার ক্যাপাবিলিটি কতটুকু এবং তার অভিজ্ঞতা কতটুকু। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাটিং দিক থেকে আরেকটু তারা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকেও তারা একটু বাড়তি সুবিধা পাবে। পাশাপাশি ওয়ে পার্নাল, তিনি কিন্তু অনেকদিন পরে কিন্তু আবার জাতীয় দলে ফিরলেন এবং যথেষ্ট আমার কাছে মনে হয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ক্রিকেটার, এবং পাশাপাশি আরেকজন স্পিনার তারা ইনক্লুড করেছেন সামসি। তো রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড কম্বিনেশন আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ দলের জন্য তারা সামসিকে ইউজ করতে চেয়েছেন, বিকজ চায়নাম্যান অলওয়েজ খুব যে বেশি ডিফিকাল্ট করবে তা না, বিকজ অফ বাংলাদেশ রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড কম্বিনেশনের কারণেই কিন্তু এই চেঞ্জেসটা তারা এনেছেন সামসিকে দিয়ে। কিন্তু ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ, তাদের ব্যাটিংটা সমৃদ্ধ হয়েছে কুইন্টন ডিকককে নিয়ে। যদি কিনা আমরা লাস্ট ম্যাচে যেরকম ব্যাটিং এবং বোলিং এবং ফিল্ডিং যেরকম করেছিলাম, সেই জিনিসটা যদি অনুরূপ আবার রিপিট করতে পারি, নোবডি নোজ যে আজকে ম্যাচটা আমাদের হতে পারে। কাজা ভাই, আমরা যদি অপি ভাইয়ের কথা থেকে আসি, কুইন্টন ডিকককে আজকে যে ইনক্লুশনটা করেছে সেটা কি সাউথ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইনআপকে বুস্ট আপ করবে? কি মনে হয়? কোনো সন্দেহ নেই, এবং এই উইকেট যেটা বলা হচ্ছিল যে ব্যাটিং প্যারাসাইট উইকেট, একদম প্যারাডাইস, ব্যাটিং প্যারাডাইস উইকেট, এটা এখানে সবসময় কিন্তু রান সাউথ আফ্রিকা করে থাকে। এবং কুইন্টন ডিকককে আমরা যেভাবে চিনি, তিনি কিন্তু আপনার প্রথম বল থেকে কিন্তু আপনার দেখবেন যে গো ফর কিল, এই টেন্ডেন্সি নিয়ে কিন্তু ব্যাট করে থাকেন। এবং তাকে আগে কেন খেলানো হয়নি, আগের ম্যাচে কেন খেলানো হয়নি আমি জানি না ঠিক, হয়তো ইনজুরিতে ছিলেন কিনা, কারণ এই ধরনের একজন ব্যাটসম্যান কিন্তু পুরো ম্যাচের চেহারা চেঞ্জ করে দিতে পারেন। তবে আপনি যদি বলেন যে এই বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার এই মানে একাদশ নিয়ে, তাহলে সেখানে কিন্তু পরিষ্কার যে বাংলাদেশ কোনো ম্যাচে মানে একাদশে কোনো চেঞ্জ আনেনি, সাউথ আফ্রিকা আপনার 3টি চেঞ্জ এনেছে। এর কারণটা হলো যে প্রেসারে রয়েছে তারা, তাদের জিততেই হবে। বাংলাদেশ জানে যে তাদের সামনে যে তারা আগের ম্যাচে যে দল নিয়ে খেলতে নেমেছিল সেটি যদি আপনার ক্লিক করতে পারে তাহলে আর কোনো প্রবলেম নেই। আর সাউথ আফ্রিকা জানে যে তাদেরকে যে কোনো মূল্যে এই ম্যাচটি জিততে হবে, এবং এই কারণে তারা কিন্তু আগের ম্যাচে যে ভুলগুলো করেছিল, যেখানে মার্ক রাম তিনি কিন্তু ভালো ব্যাটসম্যান ছিলেন, কিন্তু লম্বা সময় ধরে খুব একটা ভালো ফর্মে নেই। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচেও তিনি ভালো করতে পারেননি, সো তাকে তারা আজকে ড্রপ দিয়েছে। আর সামসিকে তারা এনেছে, কারণটা হলো যে এই উইকেটে সামসি কেমন হতে পারেন সেটি আমার কাছে একটু মানে ঠিক, আমার কাছে এই পরিবর্তনটা দক্ষিণ আফ্রিকার একটু ঠিক মতো মনে হয়নি, কারণ বাংলাদেশ কিন্তু স্পিন খুব ভালো খেলতে পারে, যেভাবে উপি বলছিলেন যে স্পিনের সাথে তারা হ্যাবিচুয়েটেড। সো এখানে স্পিনার একজনকে না এনে তারা যদি একজন পেস বোলারকে নিয়ে আসতে পারতো, তাহলে আমার মনে হয় সেটি বাংলাদেশ দলের জন্য আরেকটু বড় সমস্যার কারণ হতো। সব কিছু মিলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এই ম্যাচে অ্যাডভান্টেজে রয়েছে, এবং এই অ্যাডভান্টেজটা যদি কাজে লাগাতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবে কিন্তু এখানেই আজকে সিরিজ বাংলাদেশ জিততে পারে। এবং প্রথম কাজটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে আমাদের, যে টসে জিতে আমরা ব্যাটিংটা নিতে পেরেছি। অভি ভাই, আমরা যদি ব্যাটিং এর প্রসঙ্গে আসি, তাহলে আমরা দেখব যে ওয়ানডেতে সবশেষ 7 ডে ম্যাচে 4টিতে প্রথম ব্যাট করা দল কিন্তু 350 উপরে রান করেছে, এবং এই মাঠে, ওয়ান্ডার্সের এই মাঠে। সো আজকে আমরা কতটুকু এক্সপেকটেশন রাখতে পারি? আমি চাইবো যে 300+ রানটা করুক, আবার লাস্ট ম্যাচে যেটা করেছি সেটা আবার রিপিট হোক। এবং যেভাবে আমরা শুরুটা করেছিলাম, আমাদের কিন্তু এমন নয় যে খুব ভালো একটা স্টার্টের প্রয়োজন, সেরকম নয়। অ্যাটলিস্ট প্রথম 10 ওভারে যদি আমরা কোনো উইকেট না হারাই, সেখানে 35 থেকে যদি 40টি রান আমরা যোগ করতে পারি, আমার কাছে মনে হয় যে এই উইকেটে আবারও 300+ রান করা সম্ভব। এবং যদি হাতে লাস্ট 10 ওভারে যদি আমাদের 4 উইকেট থাকে, তাহলে অবশ্যই এটা 350-তে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাসা ভাই, ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ কেমন হওয়া উচিত? স্বাগতিকদের বোলিং এর জবাব দেওয়ার মতো শক্তি এবং সামর্থ্য টিম টাইগারদের? দেখুন, প্রথম কথাটা হলো যে বাংলাদেশকে কিন্তু এখনই শুরু থেকে নেমেই আপনি 350 রান করতে হবে। আমাদের এই টেন্ডেন্সির না গিয়ে আমি মনে করি যে আপনার মানে পুরো ইনিংসটাকে 50 ওভারের পুরো ইনিংসটাকে একটা ভাগ করে নেওয়া উচিত, যে আপনার শুরুটা ভালো হতে হবে, পাওয়ার প্লেটা আমাদেরকে ভালো করে খেলতে হবে, এবং তারপরের যে 20 ওভার থাকবে সেই 20 ওভারটা এবং শেষের 30 ওভার সব কিছু মিলে কিন্তু একটা কমপ্লিট একটা প্যাকেজিং একটা পরিকল্পনা নিয়ে এখানে খেলতে হবে। আপনি যদি শুরু থেকেই মারতে শুরু করে দেন এবং দেখা গেল যে আপনি পাওয়ার প্লেতে 3 উইকেট হারিয়ে ফেললেন, তাহলে কিন্তু আপনার তখন মনে হবে যে আমাকে যে কোনো মূল্যে 50 ওভার খেলতে হবে। সো
পরিকল্পনাটা, ব্যাটিং পরিকল্পনাটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা বিষয়। আপনি 350 রান না 400 রান করবেন সেটা বড় বিষয় না, আপনাকে দেখতে হবে যে সময়গুলো যেভাবে আসতেছে বা ম্যাচের সিচুয়েশন যেগুলো আসতেছে সেই সিচুয়েশনগুলোকে আমি যেন পারফেক্টলি ইউজ করতে পারি, তাহলে দেখবেন আপনি স্কোরবোর্ডে অলরেডি আপনার রান কিন্তু ভালো জমা হয়ে যাবে। যেটি বললাম যে বাংলাদেশ কিন্তু অ্যাডভান্টেজে রয়েছে, সেই অ্যাডভান্টেজটা কাজে লাগাতে হবে। এবং সাউথ আফ্রিকা অবশ্যই প্রেসারে রয়েছে, যতই তারা বলুক যে প্রেসারে নেই, তারা সবচেয়ে বেশি প্রেসারে রয়েছে। এবং এই সুযোগটা যদি বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে তাহলে আজকে কিন্তু ওয়ান্ডার কিছু করে দেখাতে পারে বাংলাদেশ। অভি ভাই, আমরা যদি একটু মুশফিকুর রহিমের কথায় যাই, মিস্টার ডিপেন্ডেবল লাস্ট ম্যাচে কিন্তু রান পাননি, এটা একদম আমরা বারবার বলছি মাঠ হচ্ছে রান ফেস্ট। আজকে হয়তো আমরা সেই মিস্টার ডিপেন্ডেবলকে একদম ব্যাক অফ দ্য লুকে দেখতে পাবো। অফকোর্স আমার কাছে মনে হয় যে তিনি তার ক্যারিয়ারে যত রান করেছেন, আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ দল কিন্তু সবসময় চাইবে যে নাম্বার 4 এর ব্যাটসম্যানটা ক্লিক করুক, আর দ্যাট ইজ মুশফিকুর রহিম। এবং মুশফিকুর রহিম রান করা মানেই কিন্তু আমার দলে কিন্তু বাড়তি একটা শক্তি এবং বাড়তি একটা অনুপ্রাণিত হয় অন্য এই উইকেটে তারা রান করতে সক্ষম। এবং স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট আমার কাছে মনে হয় যে সাউথ আফ্রিকান উইকেটের যে বাউন্সটা আছে, যারা স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটে ভালো খেলেন তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের মুশফিকুর রহিম অন্যতম। তো স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট যদি আমরা ভালো করতে পারি, নট অনলি মুশফিকুর রহিম, আমার কাছে মনে হয় যে এখানে লিটন দাস বা সাকিব আল হাসান যে কেউ জ্বলে উঠতে পারেন, কিন্তু তারপরেও মুশফিকুর রহিম ডিপেন্ডেবল আমরা জানি এবং আস্থা আছে তার উপর, এবং এই ম্যাচে তিনি ফিরে আসবেন আই বিলিভ। আমরা যদি একটু বলি দুই দলের স্পটলাইট কার উপরে থাকবে কায়সার ভাই? কোনো সন্দেহ নেই যে এদিকে লিটন দাস এবং ওদিকে ভ্যান্ডারসন, যে আগের ম্যাচে যে তিনি চমৎকার ব্যাটিং করেছিলেন কিন্তু ফিনিশিংটা শেষ করতে পারেনি। আর লিটন দাস তিনি কিন্তু যে ফর্মে রয়েছেন সেই ফর্মটা যদি তিনি আজকে আবার দেখাতে পারেন, ধরে রাখতে পারেন, Reboot and relaunch once COVID gets out of here. I say once it does because I'm more sort of going with when rather than if. Look at that. How good's that, eh? Lovely. I'm glad Fieso's not there because it kind of spoiled the shot because he hasn't turned up today in terms of getting dressed up and all. I should have a word actually. Yeah, we should have a word. We'll have a word a little bit later. But looking lovely. Happy that the guests are here, happy that the work continues on as far as the Imperial Wanderers is concerned and this great course. Back to the cricket, guys, and Shakib Al Hassan is a man that we need to speak about because he wasn't going to be here, then he was, then he is the one, isn't he, who kind of drags the side as the team sort of, not so much limping along, yes, they're executing, but not quite to the intensity that was required, and he shifted that. No, he's the one he likes to dominate. Whether he wants to bowl, whether he's in the field with the bat, and he's been doing that for such a long time. And having a look at that innings, he hardly took a back foot. And a new bowler comes in, he goes down the wicket, he smashed those lovely sixes down the ground. And what was also important to see from him was he was taking the responsibility of not being careless. At times he has been careless and have thrown his wickets away early in the innings.
But once he's set, he's totally focused on doing the right things at the right time for his team. Yeah, speak about him. You've had a bit to do about, with him in recent times. Why is he so good? Mentality. It's all about the mentality. He doesn't take a step back for anybody in world cricket. We're talking about world cricket. He's a top all-rounder. He's almost like, you can compare him, the role that he plays, almost like the Jacques Kallis of South Africa. If he's out and not playing, you're missing a bowler and you're missing a batter. And as you say, that particular innings just he's the personality. His infectious mentality just drags everyone along with him. Okay, now shift to South Africa. Do or die, I keep saying that. And I want to put it in the context of, prior to the start of the series, there's all the chat about IPL and these important players who need them. It's a full-strength South Africa side, and yet they've made 3 changes. And a couple of those players are those who will be going off to IPL. So what does that mean? What happens in that change room now as they have to win with the pressure that's on them? Because the side opposite have got decent skills. Yeah, big changes, and kind of enforced from the pressure that's been applied from Bangladesh, who played so well. And the changes, yes, some of them are going off to the IPL. Obviously, people like Marco Jansen being left out today. Marco Jansen, more of a sort of a potential. He's come on and played well in international cricket at the start of his career. And of course, Markram struggling for form at the moment. We know he can be a good player. He can be devastating when he's batting well, but he's not batting well at the moment. And so kind of forced changes because of form. And the first game, Bangladesh totally outplaying them. So if you go back, because many will go, oh, hold on, India 3-0. So what's the difference? What's going on? Sometimes it can be that maybe you think India is a big team and you have to be more on top of your game. Sometimes it can be where you feel that, if we're at 70%, 80%, we should beat Bangladesh. I don't think this Bangladesh team can be taken for granted. There are some really good cricketers in there, and Bangladesh in scaling that Everest, as you say, they, in their history, I think this is one of probably their best teams. They have said that in the dressing room themselves. I've only been part of it for a short period of time, but if you think of a Bangladeshi fast bowling attack out-bowling a South African fast bowling attack, that's exactly what they did in the first game, and there'll be no surprises if they go again today. Now, as I think about it, I go, oh, South African contingent within the camp, the coaching side of things in the camp. How much does that play into, I suppose, a settled atmosphere in coming on tour and comparing it to other times where you'd have had mostly a Bangladeshi sort of a group as the guys who are guiding your squad? I think it's a fantastic way of doing things the right way, in the right direction. I think you've got to say Bangladesh Cricket Board has done a wonderful thing to ensure that they realize that this tour was on for a long time. It's not just a stopgap solution. It's about getting the right people at the right time to ensure that they impart that knowledge, that words of wisdom from this part of the world, so that they can go in and play some really good competitive cricket. And it's a big boost to have someone like Alan Donald and Domingo. Ashur Prince was there with us earlier on. Yeah, Neil McKenzie. Neil McKenzie. So there were so many. So, and it's all now getting together, and they're showing that what they can do with these people around them. Yeah, one of the Tigers is here. He's in the crowd. Well, I say crowd. He's on the embankment. Atai, your outfit's ready, isn't it? You're going to be waving the flag like that fella as well, will you? Yeah, absolutely. I mean, he's been around everywhere. That's Shoaib Ali. Right. He goes everywhere with the team, and he's the man in the Tigers. There he goes, waving the Bangladesh proud flag. It's not about just the game itself. It's about the Tigers, it's about Bangladesh, and it's about taking on each and every opposition in a very fighting way. Okay, now, whilst at one side, and that's why that man's there waving the flag, he's not waving it just because they had a victory a couple of days ago, but also in the ICC Cricket World Cup Super League log and table, Bangladesh are on top, and it's not a small sample size, it's a big one. What's it, 16 games, and they're right up top. For South Africa, they're languishing towards the bottom, and these games count, Ashwell Prince. That top 8, so key, so important. Does that add more pressure? Massively, because
they might have expected to win 3-0, pick up 30 points. They haven't done that. They're in danger now because they've seen the quality of this team, that 2 games they have to win. Bangladesh could win the series, but also adding to that, they've got 5 games away to India, and then they've got Australia, and they're sitting in 10th, 11th position at the moment. There's some points to be had, and they're under pressure at the moment, massively under pressure. Okay, what must be done in order that they come back? Because they're not suddenly a bad side, South Africa, are they? No, they're not. And but they need early wickets here today. As Atta alluded to before, when Bangladesh gets a solid start, even if it's not fast, if they've got wickets in hand, they'll fancy themselves. If they post anywhere close to 300, they've got a good bowling attack, and they will believe they can win the game with 300 on the board. And for South Africa, it'll be about their bowling attack, the potency. They must make sure they strike right up at the front, and if they do, then they can get back into this one. The Wanderers, the ball ring, bathed in sunshine, just about time to start, and as usual, with the anthems first. শোভাবি ছায়া গো কৃষ্ণের ভক্তি মায়া গো প্রিয়া চোর বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে মাতর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
The anthems are done and the players ready to take to the field now as we go into game number 2 of 3. A reminder, it is Bangladesh who are 1-up in the series, won the first one at Supersport Park. This one, the second, they've won the toss. They've decided, as was the same formula in the previous one, they'll try and put a score on the board. One chose to bat first. Let's see how it goes. Enjoy Pink Day. It's an absolute peach of a day for the second Betway ODI between South Africa, the hosts, and Bangladesh here at Imperial Wanderers on the Pink Day in the cause of breast cancer awareness. What a day it's become. The 10th time we've had a Pink Day here at Wanderers, and South Africa, having been impregnable early doors, they won the first 6, have just stuttered on Pink Day. They can't stutter today because they're already 1 down in this series after Bangladesh's mightily impressive performance up at Supersport Park on Friday evening. Nice to see a few members of the crowd that can only be of a limit of 2,000 in this 28,000-seater stadium. But as we heard from the CEO, John O'Leafright, let's hope they make the noise of those 28,000 on this Pink Day, a special day here at Imperial Wanderers. And here are the two sides, and opening the batting with me, it's a very good morning to Sean Pollock. Hey, good morning, Brett, and great to be here. Nice to be with the viewers as well. 3 changes for South Africa, same team for Bangladesh. The 3 changes, Tabraiz Shamsi comes in place of Marco Jansen. That's the bowling option. They've gone for the extra spinner in this match. Wayne Parnell replaces Ndile Phehlukwayo. He'll play the all-rounder role, maybe looking for a little bit of variation with regards to the fast bowler. Aiden Markram misses out. Thank goodness Quinton de Kock has got over his sickness and is able to be part of this Pink Day. When would you ever think you'd see South Africa pick 2 spinners in a Wanderers international? Yeah, I suppose it's been a question of who's the main spinner now. I mean, Tabraiz Shamsi's got a fantastic ranking, but they've almost gone to Keshav Maharaj as the favoured choice. So I think it is a good thing. I must admit, I like Shamsi. I like what he brings to the equation, and he will be hopefully for South Africa making an impact in the middle. Cricket against racism. All the players, the umpires, take a knee in the cause of Black Lives Matter. Tamim Iqbal and Lytton Das played so well in a very measured, but it was a key partnership in that first ODI. He's got an excellent record, a highest of 158 against Zimbabwe, but he's got the numbers over, almost approaching 8,000 runs, the experienced skipper. His partner Lytton Das just grows in strength and strength. This year he's had 4 ODIs and he's averaging 68 is Lytton Das with 250s and 100. Here are his numbers. And you see 176 also against Zimbabwe, but he comes off 136 and 86 against Afghanistan, and then of course the 50 in the opening ODI down at Supersport Park on Friday evening. So they're a very important cog in this Bangladeshi wheel, and they'll look for a good start today. Yeah, but I don't think they'll have to be as defensive up front. I don't think there's going to be as much in it for the faster bowlers in these first 5 to 10 overs. I know there's 2 kookaburras that are used in the one-day internationals in the modern era. So the ball stays nice and hard and the seam pronounced for a longer period. That's impressive reading. Ngengiri's been really good in the one-day format. I think they'll just be hoping for wickets up front, South Africa. They bowled well enough at Supersport Park in the first 10 to 15 overs. But they would just love some wickets to try and make some inroads. Ngengiri wasn't so good at Supersport Park, 1 for 75, which strangely, and it's not a record he'll want, to the worst figures by a South African against Bangladesh. So he won't want those numbers. He wants to eradicate that today. And so will the South African attack want to eradicate the memory of Friday evening. Here's Ngidi, goes to Tamim, down the leg side, starts with a wide. Yeah, 11 of them and 2 no balls in the last game, so that will be an area of concern for South Africa. It's something that the
the bowling coach, Charles Langeveld, would have addressed with his unit. What will disappoint them really, Polly, they're a much vaunted attack, the South African pace attack, but there's no doubt about it, they got out-bowled by the Bangladeshi pace attack. Yeah, they did, but what he will enjoy in that first delivery is that we saw a little shape through the air, and that's something to work with, and especially if you hit that fuller length. Clipped away, just short of mid-wicket. Just in the air for some of its passage, nearly carries to Verena. Oh, and there's an overthrow. That's a sloppy start. Just the lob back to the keeper, and it's gone through for a run. Yeah, Tommy Iqbal, he does have that tendency to plant that front foot, and that'll excite Lungengidi, particularly with the shape he's getting. There's an example of how he plants that front foot and then well out in front of himself, pops it in the air. Verena, who's not with the gloves on today, took a little bit of time and then thought he'll throw it to Quinton de Kock, but maybe he didn't practice his throwing as much as he should have before the game started. But have a look at this front foot. There we can see how he closes and then plays around it, and that can put you into some deep trouble, particularly with a swinging delivery. So South Africa and Lungengidi will be eyeing that out as a possibility to get a wicket up front. As you say, Sean, there's just been a bit of shape into the left-hander, the first two deliveries. Now he's got Lytton Dust, the right-hander, with two slips in place. He'll hope to keep that swing, which will be away from the right-hander. .27 years of age. He's becoming a sweeter timer of the ball. He's really becoming top 10 in the world white ball cricketer, is Lytton Dust. Watchful beginning, as they were at Supersport Park when South Africa bowled a good delivery. They were very happy to assess the situation, assess the conditions, and build the platform that enabled those to come in. Here's the surface that you inspected earlier, Sean. Yeah, with that footage, it looks a little bit worse than how it'll play. I mean, we see all the cracks, and it's almost like a little bit of a jigsaw puzzle. But that's stock standard when you're playing one-day cricket here at the Wanderers. They leave not as much moisture in the surface as in the test matches, and that's why it tends to crack. So it would probably be like at end of day 2 or day 3 surface that you would get in the test. But in general, it's lovely to bat on. The ball will come on nicely, particularly in the second innings. You think after the sun's baked on it for 3 or 4 hours, and then the extra roll at the midway break. Just might have picked up, you saw Lungengidi handing his arm guard to mid-off. Lytton Dust just requesting that the white arm guard be taken off Lungengidi's front arm. Makes it hard to focus on the white ball. That once happened to Kirkley Ambrose. Dean Jones, what a silly thing to do. It was a very silly thing to do. It gets your fast bowlers a little bit fired up. But you can understand, I suppose, the white ball coming out, if there's something else white close to the wrist, I think he has no issue whatsoever if it was a pink one or a slightly darker one. Coped it with the little bit of extra bounce nicely, but he's very much within himself here in Ngidi. We saw him not bowling much higher than 135 in the first game, and here his speeds, the quickest ball in this over has been 135, the slowest 128, so he's hovering around that 130 mark. I wonder if he's 125 is slowest one. I'm just wondering whether he's just carrying a little bit of something, because he's certainly not up to top speed. It's interesting to know. I must admit, often in a one-day international, that first over, I was always searching for control, so I might not have pushed myself to try and bowl as quick as possible. I wanted to land it as often in the right area, and then as you get into your spell. But I'm sure, having asked him to take his wristband off and now stopped him halfway through his run-up, he must be burning up a bit of fury inside that body of his. He's going to let one go soon. We'll see 140.
The end of the opening over, 3 from it. No great pace in the surface, certainly not being tested by Ngidi, and a little bit of swing early morning, but nothing alarming by way of movement. They were very good at Supersport Park, 95 for the first wicket, and they've got a lot of experience in that upper order. Shakib Al Hassan was quite brilliant in his man-of-the-match performance. Mushfiqur missed out, but maybe today's his day, and Mahmudullah, as always, may anchor if there's problems further down the order. So 3 for none at the first over. It's a long way up to the top of the stand from down his work down the field, but it's a very good morning to Atali Khan. Good morning, Brett. Good morning, Sean. Good morning, all. And looking forward to a good morning, especially from Bangladesh. One up in the series, and we'll be hoping the kind of start they had in that first match. I think what was quite important, yes, runs was important, but they did not lose early wickets. You need to survive the white new ball, and if you can see the white new ball off, then runs are there to make. Here is Rabada. Goes to Das. There is some carry. That's more what South Africa want to see. A bit of pace and bounce. I think the key here, Brett, is to analyze things as quickly as possible. Now, you see that delivery, and it looks beautiful. It's fantastic. It carries through nicely. There's some movement through the air. There's some movement off the seam. KG needs to now be aware of the length that he has to hit. It can't be back of a length. That is too short. That invariably will beat the outside edge. If he can get it a metre or 2, or even maybe 3 metres fuller, that would be ideal as he settles in. About there. I think that's still too short. Just because it didn't find the edge. Yeah, it was a lesson I learned in England. I had the first test match I ever played there. I beat the bat often, and then Bob Wilmer told me, you're bowling too short. I wasn't too happy to hear it because I thought I'd done a good job. But that one, I mean, if you think about top of off, that's missed the top of the off stump height-wise by maybe half a metre to a metre. So he just wants to get a touch fuller. It's getting better and better as he goes along. The other thing from a Bangladeshi perspective, Atta Litton just seems to be hanging a little bit leg side of it. It's beating him on the outside quite comfortably. I think there is some movement here for sure. It's happening in the air, and then there is after it pitches, it goes away from the right-hander. So it will take a little bit time, and I think it's about not only the bowlers thinking of hitting the top of the off stump, but also batters trying to leave the one which are away. Look at that. Leg stump. That one probably would have clipped leg stump, but he'll be disappointed with that. He's a better bowler. He knows how to make those adjustments as he... It's a probing opening over from Rabada. 2 done. It's 7 for none. South Africa have made mention in the press conference after the game, and certainly Temba Bavuma at the toss this morning, is how disappointed they were that the new ball couldn't strike. It was 20 overs before they got a wicket. Out of that 314 for 7, that great opening partnership, Tamim Iqbal's 40 and a 50 from Litton Das enabled Yasser Ali and Shakib Al Hassan to attack the middle overs. It was an outstanding batting performance, and these two played no small role. Litton Das and Tamim Iqbal saw off the new ball and enabled that middle order to play with freedom. Here's Ngidi trying to build up a head of steam, goes to Tamim. There's the bounce that all of South African quicks are looking for. Glove height as it spat off a length. Yeah, that's the kind of a line and the length that the bowlers would be targeting. And it's just, again, that extra bounce. Good seam position. It comes back in. Hits him on the gloves. Or maybe a touch short still. Could have been a little bit more fuller. Invite him to drive through the
cover area and just try to open the gap between the bat and the pad. Look how high it has hit him. In the air, it's going to be out. It's going to be taken as simple as you like. The extra bounce from Ngidi, it's caught the shoulder of the bat and it's looped to point, and that's an early strike for South Africa. There's plenty of assistance. We saw the last one wrap the gloves. This one bounces steeply as well. And the nature of this opening partnership, Tamim Iqbal is the guy who will get forward. He'll plant his front foot, look to be getting onto that front foot. And that's why that length from Ngidi is good. It bounces steeply, takes the shoulder of the bat, and you can't get an easier catch for Keshav Maharaj at backward point. Just a few steps in, waltzes in, takes it comfortably. And South Africa, they need to bounce back in this match, and they've started off well with Lungi Ngidi striking, getting there first. 7 for 1. Tamim Iqbal goes for just the 1 run. A different day, a different match, a different approach. It's got a little bit more bounce this surface, and batsman Lytton Dust might hang back in the crease, and Marvin Atapatu might hang back in the crease. Tamim gets well forward, so that length's not so bad to him because the bounce undid him. That's perfect. He will push hard. He'll be out in front of himself. We saw in the two batters, Lytton Dust was very much later. He waits for the ball to come to him. He stays on that back foot. Not Tamim Iqbal. He plants that front foot and looks to lunge. Almost gets those sparks into your face. And that's why if it's a decent length and you're getting extra bounce, it can do the trick. But here's the big man for Bangladesh and the big wicket for South Africa. A very different situation for Shakib Al Hasan. It's not about the freedom to enable him to decide to attack early. Now he's got to absorb a bit of pressure because he's out there against the new ball. But what numbers those are. Center. It's about how he handles himself early on. Remember, 95 runs opening partnership was in the last match, not this time around. So be facing up to some really good stuff from the bowlers early on. Bat in that first pick up the right ones to play. Yes, there is extra bounce, and you got to make sure that you go right behind it. Have a look at that first delivery that he plays. He knows it's coming back, but then just leaves it straight to the keeper. More importantly, did you see the little shuffle? You got the little shuffle on for the first delivery down the wicket. I'll ask you, Atta, what will his game plan in these situations? Does he go a little bit more reserved and more watchful, or does he continue to be positive? I think once he plays a few deliveries, then he'll get the hang of it, what needs to be done. He's an aggressive player. He's got a very aggressive mindset. Have a look at that bounce. Comes back in, and he, in no man's land. He doesn't know what's going on. He just looks up and it's spooned up straight into the hands of Keshav Maharaj. Lovely delivery. Extra bite in that delivery. Extra bounce, that's the trick. Just got a thought for both of you. In South Africa's team selection, we were speaking about the unusual fact that they've picked 2 spinners at Wanderers. Not second guessing them, but you've just seen this extra bounce in the first 2 overs, and you've got the tallest man probably in world cricket now that you've left out from Supersport Park. Wouldn't Janssen have enjoyed a bowl on this? Yeah, I think if you said to me Janssen's first spell, South Africa would love to grab that, but I suppose it was this last 20 overs of the innings that they felt like they lacked something, and they didn't really have maybe a bit of mystery, and that's maybe why they've gone for Shamsi. But 100%, while their ball's new, it continues to bounce that we've seen from Lungi in this over, and they would have loved to have his services. 7 for 1. Good start this by South Africa. The tone setter was the wide off the first ball. They've put that to bed and found a length and found a good pace. Ngidi up to the mid-130s, and he's got some really good bounce, and it's that bounce